Hello students, good evening all. Ellargu namaskara. Welcome to tchr live classes. And today we are here with a session where we discuss about first PUC Biology Unit 3 important questions. Okay, so biology first PUC Biology Unit 3 in the Unit 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And ನಮ್ಮ tchr ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೇರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ and important questions that you may expect in the upcoming exams. And remember students, please note from the biology, after we complete all the 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ and make use of our live classes. Okay, so before we start with today's session, students, please note, if you want the notes of this particular session, please fill in the Google form, which is you can get the link for the Google form in the description box below. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ subscribe the channel if you're not subscribed it yet, so that you can get the notification of our live classes. Whenever we are live, you will get the notification and you can immediately come and join the live classes, right? ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, so that even they get benefited from this, right students? So with that, welcome note, let us start with today's session, right? So very important unit 3. We have discussed the blueprint already, right students? And you have understood we can expect a lot of questions from this unit. So it is a very important unit. At the same time, this is one of the simple topics we have under this unit, right? Cell chapter tumba easy ide, right? Cell cycle and division kuda easy ide. Biomolecule ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ MCQ ಮತ್ತೆ 3 mark question ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ some of them are skill based questions ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸಿ ಇರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ us begin with the session. So first question, it is a 2 mark question. As you know, we are going to discuss the 2 mark, 3 mark and 5 mark questions, right? MCQ question ಅನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ. Once we finish discussing the important concepts from all the units, right? So keep in touch with us. So the first question for today's session is, mention the functions of mesosome. 2 mark ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 2 mark ಇದೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ mesosome, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ mesosomes? ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಏನ್ mesosome ಅಂತಂದ್ರೆ? ಸೊ mesosome we usually find it in the prokaryotic cell ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಕಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೆಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಮೆಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವುಗಳೇನು? ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್. The membranous structure, membrane bound structure alla, don't get confused. Membranous structures, if this is a cell wall of bacteria and if it is a cell membrane, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್
ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಮೀಸೋಸೋಮ್? There are some specific functions. Okay, so the first function is formation of the cell wall. Cell wall synthesis ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. in cell wall, this is a cell wall, right? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ cell wall, which is made up of chemical compound known as peptidoglycan ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ and distribution of DNA to daughter cells. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನು, ಇದು DNA ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ DNA. ಈ DNA ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಡಿವಿಷನ್, replication. I was a wrong term, not division, replication. Okay, it helps in the replication. DNA replication ಅಂದ್ರೆ to make exact copy of the DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಂತಹ DNA ಅನ್ನ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, so then the important function of mesosome is respiration. Mesosome helps in the cellular respiration. Cellular respiration ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ you know, right, you have studied what is cellular respiration. Cellular respiration ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಅದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. Right, students? You remember, right? So eukaryotes ಅಲ್ಲಿ cellular respiration ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. That is a unique feature of prokaryotes, right? They don't have any cell organelles. But cellular respiration can happen through these membranous structures known as mesosomes. So eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅದೇ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. So this is also important function of mesosome. And one more function is it helps in secretion. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 functions of mesosome, you should remember. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Again, one more easy question from the chapter, cell, the unit of life, cell chapter in the kelidanta question. List 4 types of chromosomes based on the position of their centromere. In a centromere andre, centromere is nothing but the primary constriction, right? Primary constriction. Primary constriction yav ತರ ಇರ್ತದೆ. See, this is a chromatid. Right? This is one more chromatid. 2 chromatid ಇರ್ತದೆ. We call them as sister chromatids chromosomally, alva. So 2 chromatids are held together by a structure known as ಏನಿದು? What is this?
centromere, right? So centromere is a structure which holds two chromatids together. ಈ ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅನ್ನ we call it as sister chromatids, right? So based on the position of the centromere, ಈ centromere ಯಾವ region ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ chromosome ಅಲ್ಲಿ, based upon that there are 4 types of chromosomes. Okay, this is the first type of chromosome which is known as metacentric. This is metacentric. Metacentric andrenu, the centromere is exactly at the center. Andre chromosomal arms, we call it as chromosomal arms. E chromosomal arm in a length, amele idra length equal irtade. Yake centromere is exactly at the center. Such chromosomes are known as metacentric chromosome. This is the one type, the first type. The second type, they are called submetacentric, right? What is submetacentric? Submetacentric andre ಈ centromere center position ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, on either side. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, something like this. Okay, so the primary construction is not exactly at the center. So one of the chromosomal arm is longer, not exact center ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. Okay. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ centromere ಇದ್ರೆ you can see this arm is shorter, this is longer, right? So such chromosomes are submetacentric. Third type are known as acrocentric. In acrocentric means the centromere are always almost towards the tip. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ the two arms they are very big and compared to this, so very short arms are present in the tip. Okay, these are acrocentric. Centromere is towards the tip, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು side ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಿನ towards the ಜಾಸ್ತಿ centromere shift ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is acrocentric. And finally the fourth type is telocentric. That means centromere is at the terminal position. ಈ centromere ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? It is at the terminal position, something like this, right? ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. Have only two chromosomal arms you can see here, right? So this is telocentric chromosome. So based on the position of the centromere, chromosome is divided into, or it can be classified into 4 types. This is metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. The 2 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this is for 2 marks. 2 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Sometimes ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 marks ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. Describe the structure of chromosome and list 4 types of chromosome, ಅಥವಾ explain the types of chromosome based on the position of centromere. ಆ ತರ 5 marks ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so all of you can answer it very well because it's a very easy concept, right? All of you can easily understand this and remember this very easily. Okay, next, one more easy question. Mention the functions of Golgi apparatus, right? What are these Golgi apparatus? Golgi bodies anta karitare, Golgi complex anta karitare, ಅಥವಾ Golgi apparatus ಅಥವಾ Golgi complex ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. What are the functions of Golgi complex? See, Golgi complex in the main function, ಎರಡು function ನಿಮ್ಮ NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The first function is, it is involved in, Golgi apparatus is involved in packaging of the materials. ಏನ್ materials inside the cell. Okay, cell ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ enzymes ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ proteins ಇರ್ಬೋದು, okay, or ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ವೆಸಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ and releasing it within the cell or outside the cell. Packaging of the material and releasing them to either within the cell or outside the cell. ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ it also involved in synthesis of glycoprotein and glycolipids. Enidu glycoprotein and glycolipids. See, glycose refers to sugar. Protein, you know, right? So yavadu protein elli synthesis agta irtade cell olagade. See, most of the protein they are made within the endoplasmic reticulum, right? So cell alli Golgi apparatus elli irtade. See, if this is a cell and if this is a nucleus, in nucleus in a membrane, nuclear membrane ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, if you remember, right? So ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇನ ಕ್ಲೋಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ is Golgi complex ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ Golgi complex is always present together with the endoplasmic reticulum. ಯಾಕೆ? ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ, ಈ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಐದರ್ ಟು ದ ಸೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್? ಹೇಗೆ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇದರ ಕೆಲಸ, the function of smooth endoplasmic reticulum is to synthesize lipids. Lipids ಅನ್ನ synthesis ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. So all the lipid which comes out of this smooth endoplasmic reticulum, it is received by the Golgi complex. ಈ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು Golgi complex ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು it will modify the lipid into the glycolipids, right? So that is how the Golgi apparatus or the Golgi complex synthesizes glycoprotein and glycolipids. So these two are the important functions of Golgi apparatus. Again, 2 mark question. ಇದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಲಿಪಿಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, in between the session, if you have any doubts, you can ask it. Okay, you can put that question in the chat box. I'll try to answer your queries by the end of this session. Okay, students. Next, write a note on factors affecting enzyme activity. Elinda kelidanta question idu. So this question is from the biomolecules chapter, right? Biomolecules. See, biomolecules chapter inda you may expect some 1 mark question and some 3 mark questions. Okay, model question paper alli kelidanta question 3 mark question. Classify the or mention the types of enzymes anta heli. Classification and nomenclature of enzyme part ಇಂದ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು 3 marks ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್? ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಯೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್? Catalyst ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the substances which
increase rate of reaction. ಅಲ್ವಾ? ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್. ಎನಿ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ catalyst. ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ biocatalysts are the substances which increase the rate of metabolic reaction which happens within a cell. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ನಾವು ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನೋ ಹೌ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೇಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ it first combines with the substrate, alva, and it forms enzyme substrate complex, and then it forms enzyme product complex, and then finally the product is released from the enzyme, alva. Substrate andrenu, enzyme andrenu. For example, all of you eat, right? Ellaru ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? Maybe you eat a roti or chapati or rice. So these are all a source of carbohydrates. Alva, we will take starch. Food ಮೂಲಕ ನಾವು starch ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? Starch ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದಾ? No, starch cannot give us energy. Starch has to be converted into glucose, and only the glucose will give us energy. ಈ starch ಹೇಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? It involves a series of steps, right? And for all those steps, ಅದು single step reaction ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ steps ಇದೆ. And ಪ್ರತಿ step ಕೂಡ it is catalyzed by different enzymes. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ enzymes ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ when we eat food, the starch first combines with an enzyme known as amylase. ಅಲ್ವಾ? So amylase ಅನ್ನೋದು ಒಂದು enzyme. Starch ಏನು? Starch is a substrate. So substrate is a substance on which the enzyme acts. Enzyme ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೈನಲಿ? ಈ amylase enzyme ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಅದನ್ನ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? We will list it down, okay? The first factor which affects enzyme activity is the temperature. Then pH. Then the factor is the substrate concentration. And finally, the presence of inhibitors. Okay, so the first is the temperature, right? The first factor is temperature. How does a temperature affect the enzyme? ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? So every enzyme, you take amylase, you take pepsin, you take trypsin, chymotrypsin, lipase, many enzymes you have studied, right, in digestion chapter. ಇದೆಲ್ಲ enzyme ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it has optimum temperature. It requires optimum temperature. ಅದಕ್ಕೊಂದು standard temperature ಬೇಕು. When you give optimum temperature, the enzyme activity is highest. Okay, so ನೀವೀಗ enzyme activity ಅನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you take the temperature in the x-axis and enzyme activity in the y-axis, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, 37 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ at 10 degree, what will happen? The enzyme activity is less. You go on increasing the temperature, what will happen? The enzyme activity will also increase, and the enzyme activity will be maximum at 37 degree. 37 degree ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತೆ, what will happen? It will go on decreasing. The enzyme activity slowly decreases. Okay, so this we called as optimum temperature.
Okay, so temperature is one of the factor that affects enzyme activity. Optimum temperature ಅಲ್ಲಿ maximum enzyme activity ಇರ್ತದೆ. Beyond this, optimum temperature ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ pH ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ pH ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you can also see amylase ತಗೋದು. Okay, we will take amylase. Amylase in optimum pH ಎಷ್ಟು? Is the pH of our oral cavity. Say it is around 6.8. Okay, 6.8. ಇವಾಗ ನೀವು amylase enzyme ಅನ್ನ pH 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, that is in stomach, 1.6, 1.8 pH ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು pH ಇರುವಂತದ್ದು acidic pH. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ enzyme activity is nil. You go on increasing the pH, enzyme activity will also increase. When it reaches 6.8, enzyme activity will be maximum. Then after that, it will again decrease. Go on increasing the pH, enzyme activity will decrease. Okay, that is how temperature and pH affects. Then what is a substrate concentration? Substrate concentration ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, it is, you can get the graph something like this. Here, this is the concentration of substrate. Here enzyme activity, y-axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, when you go on increasing the concentration of substrate, in concentration you can understand, right? Starch in a concentration, ಎಷ್ಟು ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, enzyme activity will increase. But at some point, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ by increasing the concentration of substrate, and after a certain point there is no effect. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, after some time all the enzyme get saturated. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ. Graph something like this. The enzyme activity will go on increasing. After some point, the activity, there is no change in the enzyme activity. Rate of enzyme activity will never change beyond certain point because all the enzyme gets saturated with the substrate. Okay, so that is substrate concentration. And finally, the presence of inhibitors. See, some inhibitors are some chemical substances. Okay, along the chemical substances, they come and bind. See, in this reaction, see, amylase is an enzyme, starch is a substrate. Okay, amylase is starch ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, this is the amylase. Okay, this is amylase and this is starch. Okay, so the starch should bind with the amylase enzyme. Substrate should bind with the enzyme, and they will bind at a particular site known as active site. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, because of presence of some chemical inhibitors, instead of substrate, these inhibitors will go and bind here. Okay, so ಈಗ amylase-ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚಿನ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆದ್ರೆ, will that enzyme reaction happen? No, right? That reaction will stop. Atwa, so this enzymatic reaction is inhibited by the presence of this chemical substance. Alva? So rate of enzyme reaction is also affected by presence of chemical inhibitors. Okay, so these are the factors affecting enzyme activity. This is one of the very important topic. You don't miss it. Okay. Yeah. So before we go to the next question, there are some questions. Deep Kiran is requesting plant human physiology and plant physiology to bega video ಮಾಡಿ ma'am. Yes, dear students, ಇದು next ಬರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ದು plant physiology.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, soon we are coming up with the plant and human physiology, important questions and the concepts. Okay. And also you are requesting, please make a video, all important diagram based on blueprint in one of the video, I'm sure. So we'll also give the list of important diagrams, dear student. That is also very important. Okay. So one session only now important diagrams and ಮತ್ತೆ along with that how to draw some of the diagrams very simple alva. Textbook ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. We'll also discuss how to make that easy for you during exam. Okay. Surely we will note these points and or we will plan a session on that topics. Okay, students. Yeah. Thank you for posting the questions. See, middle nimge eno doubt idre kuda chat box alli post ಮಾಡ್ತಾರೆ question. I'll be answering your queries. Okay, dear students. Let's continue with the session. Next question again from biomolecules chapter. That is factors. Name 3 types of cofactors. Right, last part of the biomolecules chapter. What are cofactors? See, let us first understand what are cofactors. Amela now definition very much. Okay, so whenever we say an enzyme, idiga enzyme anta tagondre. Okay, whenever we see enzyme, enzymes are basically they are made up of proteins. Allah, we have studied this. Almost all the enzymes are chemically they are proteins except one. Right, students? ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, I'll give you 2 minutes. We'll go with the topic. Okay, see, all the enzymes are proteins. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್, ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ is nothing but the cofactor. Understood? So this enzyme which has a protein part, see, this is protein part, this is non-protein part. So idella ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು holo enzyme ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. Okay, so together we call it as holo enzyme. This part, the protein part of the enzyme becomes a apoenzyme. Okay, ಸೊ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇನ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಎನ್ಜೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ದ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ is the cofactor. How many types are there? There are 3 types. The first one is known as the prosthetic group. First one is prosthetic group. Prosthetic group anta helidre it is a type of organic compound. Okay, yeah, I got an answer. So before we ನಾನು question ಕೇಳಿದೆ, we'll continue with the discussion. Before that ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು question ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು? Which is that one enzyme that is not protein. Protein ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. What is the answer I asked you? And K. Malu has answered it clear correctly. That is ribozyme. Students, please note ribozyme. Very good. Ribozyme is the only enzyme which is a derivative of RNA. ಒಂದೇ ಒಂದು RNA ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಬೋಸೈಮ್. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That cofactor is of 3 types. First one is a prosthetic group, which is an organic compound. Okay,
Organic compound, one example ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ heme. Okay, so one example for prosthetic group is heme. Heme ಅನ್ನೋದು ಒಂದು prosthetic group for the catalase enzyme. Sorry, one second. Heme is a prosthetic group for the catalase enzyme. So prosthetic group is one type of cofactor. Second type of cofactor is coenzyme. All of you are familiar with this coenzyme. Once you study this plant physiology, photosynthesis respiration chapter, you have studied no NADPH. Sorry, NADP irbodu, NAD irbodu, or NADH irbodu. All these are the coenzymes. So these are also organic compounds which are transiently bound. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ವಿತ್ ಎಂಜೈಮ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಟಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ NADPH ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಎಂಜೈಮ್ ಗೆ ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ cofactors for certain enzymes. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ animal physiology ಅಲ್ಲಿ blood clotting process you have studied, no? A blood clotting process ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. Calcium is important for the blood clotting process. Fibrinogen conversion ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕು. Why this calcium? Because it acts as a cofactor for those enzymes. Okay, so these are the three types of cofactors. Definition is easy. The non-protein part of an enzyme is known as cofactor, which is important for the functioning of that particular enzyme. Yeah. Next. See, this is also from biomolecules. Biomolecules chapter in the question. This is 3 marks question. The previous one is also a 3 mark question. Idu kuda 3 marks in one question. Okay. See, biomolecules chapter in the 3 mark question ige ನೀವು ready ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ. Okay. So BDNA. BDNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is we famously it is known as the Watson and Crick model. Alva? Watson and Crick model of DNA. ಅದನ್ನ BDNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಲ್ಲ salient features of this? They have asked only 3 salient features. Okay. ಏನಿದು? Let us try to understand this with a diagram. Okay, diagram nimge exam ige beda, just for understanding. The first point, the salient feature, first point ಏನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, the DNA exists as a double helix. Okay, DNA exists as a double helix. ಏನು double helix ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, and it is helically coiled. ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ ನಾವು DNA. This is one strand, this is other strand. They are helically coiled. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Right? So DNA exists as a double helix. This is the first point. Second point, the 2 strands, double helix ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ. The 2 strands are anti-parallel, or sorry, they are anti-parallel. Exactly, I got the answer. Anti-parallel andre they run in opposite direction ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀರಿ. So this strand, it runs from 5' to 3' direction. Andre this will run from 5' to 3'. They run in opposite direction, or they are anti-parallel. Exactly. Okay. Next, these are the 2 points you remember. Next, the backbone of the DNA. Backbone andre ಏನು? So this is a strand, right? Iduve backbone DNA idu.
ಈ 2 strands ಏನಿದೆ, this backbone is made up of alternating sugar and phosphate. The backbone of the DNA is made up of alternating sugar and phosphate. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, if I take this, ಇಲ್ಲಿ alternating ಒಂದು sugar ಇರ್ತದೆ, phosphate ಇರ್ತದೆ, sugar ಇರ್ತದೆ, phosphate. What sugar? ಏನ್ sugar ಇದು? Sugar is a ribose sugar, right? Sugar alternating phosphate and sugar is there. And then if you are one more point, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, nitrogenous bases are projecting almost perpendicular to the backbone. ಇದು backbone ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿ nitrogenous bases ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ nitrogenous bases? There are adenine, then guanine, then thymine, cytosine. 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ nitrogenous bases. Adenine, thymine. ಇಲ್ಲಿ adenine ಇದ್ರೆ adenine always pairs with the thymine in opposite side with the 2 double bond. Guanine pairs with the cytosine with the 3 double bond. Okay? Yeah. So ಇದೊಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That much is enough. Okay? ನಾವು ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so these nitrogenous bases ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, between 2 nitrogenous bases, ಇದು ಎಡಿನಿನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ವಾನಿನ್ ಇದ್ರೆ, ಎಡಿನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? They have twisted to an angle of 36 degrees. Okay, 36. ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದರ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 nitrogenous bases ಆದಾಗ you can say it will turn 360 degrees. DNA ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು DNA pitch ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This part is known as the pitch of the DNA. Okay, and this pitch of DNA, they have given the dimension in your textbook. The pitch of DNA is 34 Armstrong. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಯೂಶುವಲಿ 3 to 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಸ್. Nitrogenous bases are perpendicular to backbone. First 2 points are never. Yeah. Next. This is also 3-mark question. Describe the events of mitotic prophase. ಯಾವ chapter in the cell cycle and division. ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್, ಅನಾಫೇಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್, ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. 3 events ಅನ್ನ. Okay, so the first event in mitotic prophase is the chromosome, condensation of the chromosome. ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ಸಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. Okay, centrioles which are duplicated during interphase, alva, centrioles start moving to opposite direction. Nucleus ina ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ envelope and the cell organelles like Golgi complex, endoplasmic reticulum, they start disappearing.
These are the 3 important events happening in mitotic prophase. ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳೇ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೋಫೇಸ್, ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಅನಾಫೇಸ್, ಟೀಲೋಫೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಕಲೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, 3 marks ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿ, ನಾನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ನೀವು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೇಸ್ ತರನೇ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ 3 points ಅನ್ನ ನಾನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಕಲೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ 100% ಶೋರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ತರ ಓದಿ, ಯಾವ ತರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿತ್ ದ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಂತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಸಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇನು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡಿನ 2 ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ the hydrophobic head, ಇದು hydrophobic, water repelling. hydrophobic head ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ hydrophilic ends, tails are towards the inner side. Phospholipid bilayer is arranged in such a way that hydrophobic head is towards the outside, hydrophilic tail is towards the inside. The first point ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಇರ್ತದೆ, there is a lipid, phospholipid ಇರ್ತದೆ. And then there is a protein present in plasma membrane. Protein ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ 2 types of protein. One is we called as extrinsic protein, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು. You can see ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. There are some protein which are deeply present within the plasma membrane. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೆರಿಫೆರಲ್, ಇದು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಎಂಬೇಡ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು, ಇದು ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದೇ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? 2 types of protein. One is peripheral protein, other one is the integral protein.
ಇನ್ನೇನಿರ್ತದೆ, attached to these proteins there are some sugar moieties, carbohydrate molecules ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. There are sugar moieties. Okay, attached to the peripheral proteins there are sugar molecules. Protein ಗೆ ಮಾತ್ರ sugar ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Sometimes it is attached even to the lipid, phospholipid surface ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, then there are some cholesterol molecules present. Okay, so in between these phospholipid bilayer there are some cholesterol molecules present. This cholesterol molecule gives elasticity to the plasma membrane. Okay, this two point ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ points? First one is it is a phospholipid bilayer, then it has proteins, two types of protein it has, then it has sugar. ಇದನ್ನ sentence ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Sugar is attached to the proteins as well as to the phospholipid, and then there is cholesterol. Okay, yeah, ma'am, glycoprotein is there. Yes, this is nothing but a glycoprotein. Okay, glycoprotein, and the glycose means the sugar. Okay, sugar attached to the protein is nothing but glycoprotein. Okay, so ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು? ಶುಗರ್, then they have given peripheral protein. Okay, then they have given phospholipid bilayer, they have given cholesterol molecule, they have given. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ we have to end this session. We are running out of time, my dear students. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, describe the structure of mitochondria with the labeled diagram. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, describe the structure of mitochondria and chloroplast with the labeled diagram. Labeled diagram anta ಹೇಳಿದಾಗ again go for a very simple diagram, something like this. This is a mitochondria outer membrane, this is a inner membrane. Okay, 3D diagram ನೋಡಿ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Very simple diagram of mitochondria, and ribosome is there, DNA is there. Label it. Chloroplast, outer membrane, inner membrane, thylakoids. Thylakoids ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾನ ಆಗ್ತದೆ. They are joined together with the stroma lamellae. Right? Simple ಆಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. I am showing it very rough diagram I am showing. Okay, this is stroma, this is thylakoid, this is grana, this is thylakoid, stroma lamellae. Okay, like that. These two are very important questions, 5 mark question. Okay, students, so with that we have to end today's session. And please note, in the next session we are going to discuss the important questions and concepts from the plant physiology unit. Okay, yeah, come prepared for the session, my dear students. Read all the chapter once. So if you have any doubts, you can clarify it during the session. You can ask the questions here. Okay, hope this session is help you in preparing for the unit 3 of your biology syllabus. Okay, yeah, once again I'm telling, if you want the notes of this session, please fill in the Google form of which is given in the description box. Okay, and keep joining the live classes of tchr. See you all in the next class, students. Thank you so much for, it was a very interactive session. Thank you for interacting so well in the and answering the questions. Okay, so prepare well for your exams. See you all in the next session. Thank you.